Welcome to your midweek recap of English language news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Trieste approves 20.7 million budget for roads, schools and public projects. Trieste has approved a 20.7 million euro budget adjustment for 2026, including more than 14 million euros for new investments in roads, schools, parks, public buildings and the Porto Vecchio Convention Centre. The measure now awaits final approval by the City Council. E lunedì abbiamo portato in giunta con i poteri del Consiglio la nuova variazione di bilancio di 20 milioni e 700 mila euro, dei quali ben 14 milioni sono interventi in conto capitale, una nuova iniezione di denaro, di liquidità per la nostra città, per le nostre imprese per i prossimi 6 mesi. Di alcuni interventi più importanti che possiamo citare sono gli oltre 2 milioni di euro per la manutenzione di scuole e asili, un ulteriore milione di euro per marciapiedi e strade, 1 milione 750 mila euro per la manutenzione di giardini, aree gioco e gli spazi verdi, per passare poi ai 300 mila euro per le palestre. Friuli Venezia Giulia brings back elected provinces after a decade. Friuli Venezia Giulia has approved the return of elected provinces, reversing a 2016 reform that abolished them. The new bodies will replace the current regional decentralization offices starting January 1st, with elections to follow once their responsibilities are formally defined. Until then, the transition will be managed by commissioners appointed by the regional government. Friuli Venezia Giulia looks to Japan to strengthen trade and port links. Friuli Venezia Giulia has launched a mission to Japan aimed at strengthening trade and infrastructure ties between Asia and Europe. Regional officials met with representatives from the ports of Tokyo and Yokohama and Japan's trade agency to discuss new shipping routes, sustainable logistics, and investment opportunities. Sì, sono stati tutti incontri molto importanti perché sia noi sia il Giappone siamo alla ricerca di nuove rotte e nuovi accordi commerciali tra di noi al fine di sfruttare tutte le possibilità che questo particolare momento ci offre. Dal nostro lato ovviamente con l'occasione del corridoio IMEC che apre nuove rotte verso l'India ma che può spingersi fino ad arrivare ai porti del Giappone. In più perché abbiamo caratteristiche molto simili per cui possiamo intrattenere dei rapporti in modo tale che aziende giapponesi possano investire nel nostro territorio regionale, così come le nostre aziende possono sfruttare questa occasione per esportare o creare delle sinergie, per esempio come abbiamo discusso oggi per lo sviluppo delle start-up. The new agreement puts Trieste diplomatic network in the spotlight. As Friuli Venezia Giulia moves to strengthen its international role, the region and the Consular Corps of Trieste have signed a cooperation agreement bringing together 32 consular missions in a structured framework for cultural, economic and diplomatic collaboration. Vogliamo creare progettualità insieme, o meglio migliorare la progettualità che svolgiamo insieme, perché i rapporti internazionali per il Friuli Venezia Giulia sono strategici per lo sviluppo e le prospettive della nostra regione, considerando poi che siamo un unicum a livello nazionale, non siamo una capitale di un paese ma abbiamo un corpo consolare molto consistente sia con consolati generali che con consolati generali d'onore, sia con consoli d'onore che riescono ovviamente a rappresentare il loro paese ma anche a rappresentare la nostra regione nel loro paese. Trieste buses go fully digital. Trieste buses are going fully digital. Beginning July 14th, mechanical ticket validators will be retired, with passengers using QR codes or contactless payment instead. New features also allow riders to buy and validate tickets for up to 10 people with a single tap, as the city's public transport system continues its digital transition. So the main and important news that will be rolled out on July the 14th is the fact that the users that still buy and use a
a paper ticket will actually have to change the way they validate their ticket. Before they were used to insert the ticket in the mechanical machine in order to have their ticket validated. Starting on July 14th, they will actually make the QR code printed on the ticket read by the electronic validator, and so this act will substitute the act of inserting the paper ticket in the machine. Smartphones under 14, residents of Trieste weigh in. As countries around the world are introducing stricter rules on children's smartphone use, the debate is gaining momentum in Italy. Mi rendo conto che il divieto non sarebbe una cosa facile da far rispettare, ma un messaggio forte che si lancia alle famiglie. Perché se le istituzioni dicessero guardate non prendete gli smartphone fino a 14 anni, che non vuol dire non avere collegamenti, mio figlio ha preso l'orologio per chiamare la mamma e il papà, però non starci sopra tante ore vuol dire come salvaguardare anche in prospettiva i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Capisco che è un mezzo utile, le nuove tecnologie sono fondamentali e penso siano positive, però bisogna usarle con consapevolezza soprattutto nell'età dello sviluppo, e per quello secondo me a rallentare di avere a disposizione uno strumento così potente in un'età particolarmente precoce può essere utile. Do you think the use of smartphones should be more restricted amongst teens and young adults in Italy like it is in other parts of the world? I don't have a clear idea yet about this. Probably restricting is the easiest solution to avoid problems, let's say, but I'm not sure it's the right solution. Probably it's more a matter of a culture on how they should be used. And I think it can help if parents are aware of the problems, the psychological problems that can come from this, from the use of smartphones. I think this could help, like start with the older people, the people that are near the children and young people. Well, I don't know if a restriction by law would be really useful, because if there isn't anyone to check it, then the children will be able anyway to switch somehow the law and give them another age or something. So I think more it would be the parents must be very well instructed and they must be aware and able to check what their children are doing. Heatwave pushes Friuli Venezia Giulia toward record temperatures. Friuli Venezia Giulia is facing record-breaking heat, with temperatures expected to reach 39 degrees Celsius. We asked the locals how they're beating the summer heat. With the summer heat. So I've been back in the city just a few days ago, so it's been kind of a shock for me. I was in the south of Italy and it was cooler than here. I stayed like close in the house for the main part of the day and go out only in the early morning and the late evening. We swim. We are in Barcola here in Trieste. It's a beautiful place, and so we take a refresh in the water. Kind of try to get inside of the cold water and swimming. I think that's the best way. And we stay in the sea or just with the air and the tree. So we come here and we stay in the sea. Drinking a lot of water, fundamental to survive. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.